本日はありがとうございます。今日は、デトロイトジャズワークショップということで、今日ね、3時ぐらいに鳥取に入られて、もう東京ですでに、クリニックもして、そしてライブもして、なのでもうバッチリ時差ボケも治ってるかと思いますので、まずはね、講師の模範演奏を2曲ほど聴いていただこうかと思いますので、はい、では、デトロイト・オールスターズ・ジェネレーション・セクステットの皆さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。
ざいました。ありがとうございました。Thank you very much. Jack-san, could you please introduce these songs and composer? Yeah. So first of all, thank you so very much to Himiko and the entire community here for hosting us. We are truly blessed to be here. The first tune that we play, we are the Detroit Jazz Festival All-Star Generations Sextet. And I'll introduce the players to you first, and then I'll tell you what we played. So first to my left here, on bass, Mr. Rocco Popielarski. And on the alto saxophone, the fantastic Mr. Kasan Belgrave. On the trumpet, we have Mr. Alan Dennard. On the drums, Louis Jones III. And my dear friend on guitar, Tom Bartelmay. For those of you where I have not had the pleasure to meet yet, my name is Chuck Newsome. I am the education coordinator for the Detroit Jazz Festival Foundation. And we were so fortunate this last fall to have an exchange program and a jam session with Totori and Detroit musicians, and really the time of my life, and I just can't tell you how excited we're all to be back here. So the tunes that we played, the first tune was a tune called Inner Urge by the great Joe Henderson. And Joe Henderson spent some time in our town of Detroit before he moved on to New York, and it's a tune that we love to play. That last one that we did is an original composition by our drummer, composer Louis, and this is a Sunlight. And you'll hear a lot more of our originals tomorrow. Thank you. ありがとうございます。今紹介していただいたね、私たち2019年から、デトロイトジャズフェスティバルと交流をしていました。で、最初はねプロ同士の交流だったんですけども、昨年学生さんにぜひねデトロイトの本場のジャズを見てほしいし交流してほしいということで、お願いして、でチャックさんが全部コーディネートしてくれて向こうの学生さんと一緒にセッションをしてそれもステージに乗るというねところまで本当にいい経験をさせていただきました。そういうことで、今日はねみんな緊張してるかもしれないけどとっても普段から生徒さんたくさん持ってらして教えてらっしゃる方々ばっかりなのでもう胸を借りて演奏して聴いてもらってください。ありがとうございました。じゃあここからは、まずは鳥取大学の、学生さんを中心としたコンボをこれから演奏してもらいますのでそれに、アドバイスをもらうという形で進めたいと思います。ごめんなさい、紹介遅れました。今日の通訳お願いしてます。太田さんです。よろしくお願いいたします。The students combo.
ありがとうございました。プリーズマウスということで、何か一言ずつ、アドバイスをいただけますでしょうか。はい。This comment for the bass player. Beautiful technique, picture perfect. Every note in tune, your hand shape, exactly perfect, textbook, great job. I would encourage you to check out Percy Heath, the bass player Percy Heath, because he was very easy to transcribe. Everything he played was in tune, unlike some of his contemporaries. But he played his walking lines very clear, very good at outlining chord changes. I noticed sometimes you, with walking bass being the foundation, you have to be careful with where you're putting the chromatic notes. They can't be on the downbeats. Sometimes you played like an F sharp on beat 1 of an F chord, which would have worked maybe on beat 4 or beat 2 before and after, but someone like Percy Heath, you really would learn a lot from. I've learned tons from transcribing Percy Heath. Not very acrobatic on the bass, nothing, not N-Hop or Eddie Gomez, but very solid, good bass playing, but fantastic job. じゃあ、全体的にそのピッチもリズムも大変上手にできてて素晴らしい。それをもっと続けていってください。で、一番彼が進めているのがパーシー・ヒース。どうぞいいですか、ベーシスト。じゃあ、調べてください。彼のウォーキングラインというのはとにかく派手じゃないんですけども、すごくソリッドなしっかりとしたベースラインというのを彼も参考にして勉強してきたらしいですけども、彼が一番気になったのがクロマティックラインですね。その演奏する時のあなたがやってるオンビートの時にハーフステップアップだとかダウンだとか入ってしまってる時とかっていうのはやっぱりそういうのがやっぱり必要な時もあるけども、基本的にそういうのじゃなくてもっとダウンビートだったらそのコードトーンであるべきところをもっとしっかり、パーシー・ヒースがそういうの一番のお手本になると思いますから、それをよく探して聞いて勉強してみてください。Chip. I'm talking chunks. Is that cool? Chunks. For my bass player and drummer, really for my bass player, it's very important if you and the drummer are as close as possible so you can hear the beat. Can you translate that? できるだけベースとドラム近くもっと本当は立ってお互いがよく聞こえるようになるべくそういう位置っていうのを考えてもっとこれからやってみてください。Or just, yeah, you could play. For my horns, a very strong melody, very passionate solos. I would like you guys to solo a little bit longer, you know. Don't be scared to express yourself. もっとトランペッター2人とも演奏するときに遠慮しないでもっと長い時間演奏してもっとちょっと女性の方の演奏が短かったかもしれない。もっと頑張って勇気出して演奏してみてください。音色とかも素晴らしいって言ってますからね。And I love how you led the band and had direction and, you know, no one was left in the dark and everyone knew what to do because you were leading them. So, really good. あなたのリーダーとしてのそのアクションですね。それも素晴らしかったです。はい、こんばんは。お越しいただきありがとうございます。Great. I'm gonna just do the same thing. Very nice tone, you guys, all three of you. Everybody, great. You guys have the basics and foundations down. Really good.
基本的なことは素晴らしくできていると思います。I would have liked to hear more solos. You guys sound really good. Play more chorus. もっともっとソロのもっとたくさん吹いてください。もっと聴きたかったです。Last thing, the piano player. Yeah, like Alan was saying, you know, I'm sure you guys watch cartoons. I'm sure you watch horror movies. I'm sure you watch all these, you know, try to portray more emotion. I know you guys are better than just ba ba da da ba ba da da. You know, just try to be more funny, more angry, more sad, more expressive. You know, don't be so shy. We're not that intimidating. I hope not. You know. もっと恥ずかしがらないで感情ですね、怖がったりとか怒ったりとか面白くだとかっていうのをもっと表に出すような演奏をしてもらうといいかな。Yeah, I really liked what Kasan was talking about at the end there with you're trying to communicate when you're soloing, right? So yeah, show us like, you know, the full emotional range or whatever you're feeling in the moment. So, you know, it could be a joke, like maybe you're joking across the bandstand or it's like something super emotional. Can I actually like show you something kind of practical? Can I go out there? Okay, please. 今から彼がそのエモーションどういうふうに感情を表すかちょっとデモンストレーションしてくれて。So I think something that would help you guys just like right now in soloing, like the blues is a great thing to practice like motives, like having cohesive like motives throughout the whole thing. So I can show you that. Can you guys play? ブルースでモチーフを使ってっていう練習が一番やりやすいんでそれをちょっとやってみます。ブルース。お願いします。Start with one idea like that that's simple, and that's like the building block for the rest of the solo. It just kind of gives you a little bit more cohesion and throughout the entire solo. And you can go kind of wherever you want with that. So you can start transposing that tonally, or you could start transposing it chromatically, or you could do like inversions and retrogrades of that, which I can show you that as well. 今のモチーフ、今の単純なモチーフをずっとその人たちでやった上で転調ですね、転調させたりだとか音の展開を逆にしてみたりとかそういうのにデモンストレートしてやってみてください。So like tonally would be chromatically would be like or you could do it in whatever angle. But it just kind of gives you
つのモチーフを使ってそれを中心に動いていく。 The blues is like great for practicing that because it's like 3 changes to hit basically, you know, just making that ブ work. ルースっていうのが一番もう3つのコードをチェンジしかないんで、基本的にはその中でもう12小節しかないから一番分かりやすい、ロストしにくいですよね、やっぱりね。それで練習していくのが一番いい。 Yeah, for my drummer, I just want to say as a band, you guys did a great job. For my drummer, you did a great job supporting them through the melody, and I loved your dynamic range when y'all were trading fours. I just want to hear more of that as you support them through the solos, and to be a little more reactionary. So you listen and like play with them rather than just marking the form of the tune. So you guys can have an actual conversation through the music. ドラムは素晴らしい演奏でしたけども、そのもっとソロのチェンジ、エクスチェンジですね、やってるのを聞きたかったんですけど、ただ聞いて反応するんじゃなくて、もっともっと聞いてリアクションをもっと聞かせてほしかったなっていう、どうする、まあ会話するみたいな感じですよね。もっともっとホームプレイヤーとの間を埋めていくっていうだけじゃなくて。Can I ask, who do you listen to? Sex? あ、サックス誰を聞きますか？誰？参考にしているミュージシャンは誰ですか？ Cannibal. Great. Listen to his range. So low notes, high notes, loud, soft. 低音から高音までのワイドレンジとか、大きい音出してるとき、ソフトに吹いてるとき、その違いっていうのをよく聞き分けるように聞いてください。And record yourself. Record yourself trying to copy Cannibal. 自分のそのコピーするときも自分の演奏もちゃんと録音してどういうふうに演奏してるか聞き比べるっていうのが大切です。You. Who's your favorite trumpet player? このトランペット、リーモン。 Great. Same thing. 同じことですね。Yeah, listen to him, try to emulate him. You? Lee Morgan? Yeah. So that's the point. You know, listening to your favorite musician, favorite trumpet player, saxophone player, try to not copy, but emulate the spirit of the music that they are playing or the improvisation that they're playing. ただコピーするっていうんじゃなくて、どういうふうに表現してるかっていうのを真似する、感じ取るっていうのをやってください。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。じゃあ、各パートでそれぞれそのパートの先生にサジェスションしていただいてもいいかなと思います。With the same instrument, the comment. Make it short. Great job, guys. You guys maybe heard the advice earlier about stretching out a little bit. I think that was great. And bass player. I can tell you've transcribed some walking lines. I like that you sometimes alternated between like E flat and then going to G flat. That kind of gives it a cool, like a different kind of texture. But we have to make sure on the F chord though, it's an F major chord. So no A flats. And that's a really colorful change, and then you can really kind of highlight that. So yeah, F major, and then, sorry, one more thing. It's, you know, when we're stretching out, sometimes walking that line of F, E flat, D, G, C, B flat, A, G, can be a little redundant. So if you boil down what that progression is, you can think of it as like F minor, and really we're just kind of going to C minor, so you can think of a G7, cut out the F, E flat, D, G, blah, blah, blah. Same thing with C, B flat, A, you're trying to get to G minor, right? So you can just think of it as like 2-5 or 4-5. It kind of opens things up, it changes it up, similar to what you're doing with E flat and G flat. And it doesn't lock the horn players in necessarily, but food for thought, but great job. 大体わかりますか、そのベースラインの4度で動かれる時の。で、気をつけられた方がいいのは、そのどのキーに行くか、なんか F だったら F メジャーなんで A フラットを弾いたりしないようにっていうの。それ以外のキーでやっぱり4度でうまく運ぶ時も、他の音を入れないで4度でうまく動いて、プレイヤーたちがもっとオープンに演奏できるような音環境を作るっていうのを意識されたらいいということですね。Great job, guys. A couple things. You never want to start the song if everyone isn't ready. You just said that real quick. 全員が準備ができてないときにスタートはしないでください。Also, you got to make sure everyone knows the song. If you pick a song, everyone has to know the song. 皆さんが知ってる曲を必ずやる。And my drummer, try not to drag the time. It was a couple times you drag the time a little bit. Just try to keep that steady tempo. ちょっと走りそうになったところが何回もあったので、それをキープするようにしてください。Great job. Konbanwa. You guys sound great. I'm not gonna have too much to say because stylistically, you guys have, your own character, musical character. But for the rhythm, try to work on your eighth note swing. 皆さんスタイルとしてはもう出来上がってるので、それは素晴らしいことです。で、ドラムの長井君、その8ビート、8の刻む時のスイング感をもっと出せるように頑張ってください。For example, ba ba da 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 ba da, or this is the right way, ba ba da 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 ba da, so that the rhythm is very important. Ba ba da ba da ba da ba da. That feels better instead of ba ba da ba da ba da ba, わかります。なんとなくその感じ。Hi, thank you so much. I really enjoyed the performance. I love the way that the horns blend together. It was so nice to hear you again, and I've heard a couple of you before. I know we have limited time, so I wanted to offer a couple of things since I'm a guitarist.
Two things that I think you can focus on. One is think less about chord, think voice leading. Even just one note, follow one note through the chord progression. For instance, B flat, A flat, G. Just kind of following a single line, and then you can build the chord from that. Barry Harris, the great pianist from Detroit, talked a lot about small voicings, not big voicings. And then you're focusing more on the voice leading and the connection between each chord rather than the block of any one chord. So that's the biggest thing. And then I would say rhythmically, you can focus. You don't have to comp every chord basically. And I have a lot of fun with playing around with the drama of when am I going to comp or not. And so I would say focus on the cadences first. The cadences. ギタリストの方、あまりコードを意識しすぎないことですね。で、一番肝心なのがボイスリーディングってわかりますか？共通の音ですね、コード。だんだんに段階的に同じ音でつながっている。次は半音で下がっていくっていうみたいなコード自体が並んでるんだけど、その中に共通の音があってっていう、それをもっと意識してつなげていくことで、それを中心にコードを作っていくっていうやり方、考えられたことはありますか？それ分かりますか？難しいことなんですけど、よくピアニストなんかが大きなブロックコード、でかいコードを弾くんじゃなくて、2音だとか3音くらいでつないでいくみたいなことであるんですけど、そういう大きなコードではなくて小さな共通の音でつないでいくみたいな、そういう弾き方っていうのを意識されるといいと思います。あと全部のコードをコンピングしなくてもリズムに合わせて肝心なそのコードチェンジケイデンスって言って次の2-5から1に行く時っていうのが一番肝心ですよね。次のどの調に移るかとか、そういうところを意識して、そういうところを強調してコンピングして、それ以外のところはもうほとんど弾かないでもいいくらいな気持ちでもっとスペースを利用したコンピングをされるといいと思います。Cool. First thing, always try and memorize music if you can, if you have time for that. Not just because you don't want to have to scramble to find the music like that, but also because it's really hard to communicate across the band and play with everybody else if you're like staring at a stand, and that's for anybody. Always try and memorize the music, memorize the tunes. 曲をアンプするっていうことはまずやっぱり演奏するときにどこに集中するかっていうのをやっぱり聞くことが大切なんで、自分の譜面になってしまっていることで全体の音が聞こえなくなるようなことがないようにできる可能な限り曲を暗記するということが大切。And then the other thing I was going to say is I think you guys can play around a lot more with accents. And kind of tied to that, when you're soloing, try and solo with the same confidence and energy that you played the head, because you got the melody, you're on it. Then sometimes in the solos, though, it feels like we got a little unsure at moments or something, but we're all with you, so if you project that confidence, we're going to feel it too. But the accent thing, you can play these lines. Instead of playing ba da 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 da, ba ga ba do ba ba do ba ba do ba ba do dee da ga, like you add in the accents that'll really push forward the time, and will really give the the solos more three-dimensional kind of feel to it, アクセントの付け方ですね。ヘッドを皆さんやるときってものすごくよく分かっていることなんで、すごく自信持ってやれるんですけども、アドリブにするときもそのくらいの気持ちでやって、アクセントを今みたいに彼が歌ったみたいな感じでつけることによってもっと伝わるし、
もっと音が平面的でなく立体的に聞こえてくるようになると思います。Yeah, don't be afraid to really punch them. I mean, you can really, dig in. But yeah, just give some life and energy, when you're playing like an eighth note line or something. And all the great players do that, when you're playing like bebop or transcribing like a Charlie Parker solo, like a good arranger, if they put like a Charlie Parker solo in a sax solo, they'll put the accents in the lines so you guys can all accent them together. But because those accents are super important to the way that Charlie Parker is like phrasing or something. So don't be afraid to like really throw in some accents and pepper them in and really give it some pump, some kick. もっと恐れずにアクセントを入れるようにやってください。For the band as a whole, you guys did a great job. I would just like to see more communication, more eye contact, and so like if the drummer, like you guys don't have to stare at each other, of course, but if the drummer is dragging, give them a look, and the drummer should look and be aware of what's happening. So that's the first one. もっとアイコンタクトをして、ちょっとリズムがねずれてる、ドラッグしてるなって感じだったらちらっと見るとか、そんなのでもっとそれぞれのコミュニケーションを取ってみてください。And then for my drummer, you have a nice ride cymbal beat. I think you're comping. You should focus on playing like phrases rather than like letting the stick fall. Like when you're swinging, you can like lay a foundation for them to build their solo on. So when you swing and pop, 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 you can repeat those phrases, and you can watch how the band will react to how you're playing, and then y'all can build together rather than you trying to find something to talk about musically. ドラムのライドの持っていき方は素晴らしい。そのフレーズ、ドラムのフレーズですね、ちょっとフレーズって難しいかもしれないですけども、同じパターンみたいなことですね。それをやっていって何回かそれを積み重ねていって、それに他のメンバーたちがどういうふうに反応するかっていうのを聞いて、そこでまた作り上げていくっていうことがまたできると思いますので、それを意識してみてください。Every horn, trumpet, sax, your sound. I love your sound. Love your sound. Daisuki. はい。わかりますね。いや、本当に素晴らしい音だと思います。Thank you. Thank you so much. では演奏の方にお話をお願いします。
Bass player, sound great, man. I really like that. Yeah, in your solo, you quoted the melody a few times, which is fantastic. It keeps your connection to the tune. And as bass players, I mean, how often do we get? What's the motivation to learn a melody as a bass player? We never play them, but it's everybody else has to learn them, and for some reason, bass players we never do. But great job at taking the initiative to learn the melody and incorporate that into your solo. ベースソロの中でメロディーをですね、テーマを弾くみたいなやり方っていうのは意外とベースプレイヤーってやらないというかメロディーを練習しないですけど、それを入れてるっていうところが素晴らしい。それを展開させていくっていうのがすごく良かったことです。One small thing though, this is just personally, a few times you walked bar like bar 5 C minor to F, and you would play C, D, E flat, E natural, F. The chord is C minor, I think, and you know, if you listen to recordings, all of our heroes will do that sometimes. They'll play the chromatic line on a minor chord going to the next chord above. Sam Jones, Autumn Leaves, Cannonball does it all over the place. But I think that dominant chords are much more apt at taking chromaticism than a minor chord. I personally would leave a minor chord as a minor chord. You can approach it from the fifth going down, like C, E flat, G, G flat, F. Yeah, C, E flat, G, G flat. なるべくマイナーコードはそのままマイナーで残して、ドミナントの時はそういう風にクロマティックで進行っていうのはありだけど。It just allows you to be clearer with what chord you're intending on playing. Even though, rhythmically it's all there, and it's nice to walk that chromatic line. It's really grooving, but just to be very clear about what the chord is that you're walking. どのコードを弾いてるかっていうのを明確にするという意味ではやっぱりマイナーの時にはマイナーで残すみたいなことが必要。Great job, guys. Yeah, my bass player is very strong, walking, like very strong, like plucking. Just a really solid foundation that you gave the band. So kudos to you. My triple. So you can say. Great job. Okay. ベースのウォーキングライン非常にリズムがしっかりしてて、骨格ベースのリズムの全体の骨格っていうのははっきりする良かったと思います。My drummer, great job keeping time. I would love for you to get away from the usual ride pattern that you do. I would love for you to explore different ride patterns, ride cymbal patterns. Just try to change it up a little bit. You got kind of stuck in the same
rhythm of the ride cymbal. Just change it up a little bit. もうちょっとライドシンバルのリズムを時々冒険してみて変えてみるっていうのもいいかと思います。 My trumpet player, do you listen to Woody Shaw? ウディショー聞きますか？ I can tell. I can tell. やっぱり Great, yeah, beautiful playing. No, don't be embarrassed. No, it's great. Also, you like playing. I want you to try to get away from that a little bit. It's great. I love that you have a signature, but don't abuse that too much. 今のパターンよく聞くんですけども、それいいんですけども、やりすぎないような、それがちょっと目立つかなという。It's good though. Sound good. Yes, yes. And my alto saxophone player. You're so nervous. You're so scared. Your heart was beating. But you sound amazing. You know, you sound great. I want you to be more confident and just believe in yourself a little bit. You didn't mess up at all. You have a great sound. All you guys have great confidence and just energy. And I want you to just believe in yourself a little bit more. すごく緊張していたのは分かります。恐れないでもっと自信を持ってやってください。素晴らしいことですから。 Great job, guys. What he just said, for alto sax, I see you were stuck, muscle memory, your muscles remember the same line. So if you like one phrase, you're going to play that and your brain is going to always automatically go to that phrase. 一つの好きなラインを練習することでマッスルメモリーって指が覚えていくんですけど、それにとらわれすぎて一つのフレーズばっかりになりがちなんで、もっと自由にで練習の時にもっといろんなラインを練習することでそれが引き出しが増えていきますから。 So if you do get stuck, so I heard you play, so you didn't know where to go after that, right? 今の彼に吹いた今のフレーズに吹きましたね。でその後どうやるかっていうパッと思いつかないかもしれないんですけど。Be more confident. If you play one note, just try to make it into something. You know, it's improvisation means in the moment. You can think of anything in the moment. So if you get stuck, it's one note at a time. So 1/8 note at a time, 1 quarter note at a time. Just think about the next thing you can play and just have some confidence with it. But you sound great. You're going to be great. もっと自信を持って一つの音をやって次に何を吹くかって止まってしまわないで次に吹く音をもっと自由に自信を持って思い描いて演奏するっていうことが大切です。Thank you. So, but most of what I was going to say, they've already said, but I will say one thing. You guys play well enough that I think it's time to take more chances. To try to do things that are so spontaneous that that you've never done them before. That in and of itself, even if it doesn't always work out, is a goal worth pursuing because in the long run, it will increase your ceiling as an artist tremendously. もう十分いろんなことを勉強されてできているんですけども、そろそろなんていうんですか、冒険してみる、やってみたことのないようなことにちょっと演奏の方法とかそういうのを挑戦してみるっていう、それによってもっとキャパが上がっていく、やることが増えていくと思います。One of the ways that you can specifically work on that, everyone, is varying your phrase length. Sometimes if you play say Miles was a master, right? He would play such a short phrase that some people say he would play a phrase to set the space up versus the other way around. And on the other end, when you play a really long phrase, that creates a certain amount of tension as well.
And I feel like you guys are advanced enough where you should think a little bit more about phrasing and the linguistic quality of what you're communicating. And some of that has to do with experimenting with unusual phrase lengths and phrases that overlap the bar line a little bit more rhythmically as well. But I really enjoyed it. Thank you so much. Beautiful, beautiful. 今のちょっと補足してフレーズの長さですね、もっと冒険して短いフレーズ毎日みたいにやってスペースを空けるっていうのはあるし、その反対で長いフレーズをやってみる。でフレーズの終わりをもっとリズムまたぎだとかバーまたぎもっとやってみる、いろんなそういう実験をしてみると勉強になると思います。Yeah, you guys sounded great. Besides that guitar player, he wasn't very good, but just for the rhythm section, while I was playing with you guys, we were, we were connecting sometimes. We were like making eye contact. Probably should have made more eye contact. I'll say that's probably my fault. I was maybe looking down a little bit, but connecting and just like me lining up with your accents as you're comping on the snare and you vice versa with me, like that's what it's all about when you're in like a straight ahead setting, and like being able to like create that conversation that's happening that supports the soloist and pushes the soloist. I'm a big fan of that, and like straight ahead, like kind of like Wynn Kelly style comping. But yeah, just always making eye contact with the rhythm section brethren and hooking up and making some cool moments happen that really set the stage for the soloist and what's happening with them. 今言ってるようにバンドですねのセッティングの中に一番楽しい瞬間というのはアイコンタクトだとか、それでバックで演奏している人たちが前のソロイストをどういうふうに盛り立てるかという、そういうのがコミュニケーションが出来上がった時がやっぱり一番気持ちいいことなんで、それの瞬間をどんどん増やしていくっていうことをやってほしいということですね。So that was really fun to listen to. Just a note for my drummer. So like the bassist, he was referencing the melody. The trumpeter, he was doing quotes from other songs like Salt and Peanuts. I think that you should learn melodies as well, simply because they're a great bank of information from you to pull from. So whenever you don't know what to play in a moment, you can always play an interpretation of a melody and it will always work. ドラマーですけども、トランペッター匠君が吹いているいろんなオールドチューンのメロディーいっぱい織り交ぜてやってますけど、そういうのをもっとどんどんドラマーとしてもリズムだけじゃなくてメロディーラインっていうのを勉強して、それのに合わせて織り交ぜて答えていくような演奏をするともっといいと思います。Very much. Thank you very much. お待たせいたしました。じゃあ明日合同演奏を一緒にしてもらうタオウェイザンを一回彼らだけで演奏してもらいますので、聞いてまたちょっとアドバイスをいただけたらと思います。「
Very funky, very funky. Nice. Hey, bass player, you look familiar. You look like the bass player that played earlier. I'm kidding. It's a joke. さっき弾いてくださった人ですよ、ベースはね。ステムランド向こう。Yeah, upright and electric bass. That's a good way to make a living as a bass player is playing both instruments, so you get double the gigs. 両方アップライトとエレクトリックって両方できると仕事も2倍増えるのでいっぱい仕事が来ると思います。And isn't it more fun to play a diverse array of music too? でまた演奏する曲もバラエティー増えて楽しくなると思います。So for the electric bass, this groove kind of specific, but even on the original recording, Richard Davis found a way to change up his approach, getting from chord to chord in the style. But even he was emulating sort of the Stax Records or Motown Records style bass players like James Jamerson and Bob Babbitt, and from Stax you had Jerry Jamat and Donald Duck Dunn. So checking out recordings that those guys played on and listening to how they got from chord to chord in the style of this kind of like soul, funk, energetic music. リチャード・デイビスがその曲ではオリジナルで弾いてるんですけども、彼自身がその当時のスタックスレーベルですね、モータウンだとかその頃の曲なんですけど、その辺のベースプレイヤーのやってたプレイスタイルを研究してやってるみたいな、同じようにやっぱりそういうスタイルを聴いて、昔のレコーディングですね、40年以上前、50年くらい前の曲なんですけど、そういうのを聴いて勉強してみてください。Yeah, you guys sound great. This is a really funky tone. For my bass player, just be sure not to lose the form. Be sure to hit the 4 and the 5. Just be real solid with that. ベースプレイ、やっぱり4は4拍目、5拍目、そのビートですね、それを見失わないようにしっかり弾いてみてください。And I also think, I would love to look at a score, but I think this song could use more dynamics just in general. I think it was kind of most of the way at one volume, and I think this song can be way more cinematic if it had, piano somewhere, mezzo forte, double forte. It just seemed to like stay here. There were moments of climactic or like louder parts, but I think we can do more with this song. スコアを見てないんですけども、その中にもっと強弱のノーテーションがあるはずなんで、小さくから大きくピアノからフォルテまで、それをもっとちゃんと大切にして演奏してみてください。And also, I think it might just be a miking situation, like all the saxes are mic'd pretty well, but I need to hear more of the other sections, the trumpets and the trombones. The saxophones are kind of drowning out the rest of the band to me. And also, great solo, trumpet player, great solo. That's it. That's it. Yeah, great solo. Yeah, give it up. That's it. マイクのセッティングのせいかもしれないですけど、サックスはよく聞こえたんですけど、後ろのトロンボーンだとか、なんかちょっと埋没してしまってたので、その辺がもうちょっと聞きたかったかなと。で、トランペット、見事なソロでした。よろしくお願いします。I'm Japanese. I don't care. So what Alan was saying with the dynamics, even though the dynamics were not so present, I think you guys have a great blend as a big band. ダイナミクスが足りなかったのはしょうがないですけど、ブレンドとして弟のブレンドはすごく良かったです。And I wanted to hear, was the piano kind of quiet? ピアノはちょっと小さかったんですけど、マイキングのせいでしょうか。I like your touch on piano. ピアノのタッチです。Really nice touch on piano. Also the saxophones, you guys really are listening to the lead alto player in the middle, which is why you guys have a great blend. 真ん中のリードアルトの音を皆さんよく聞いて演奏してたんで、いい
And just a side note, this doesn't really matter, but in America, it's rare to see a majority women band, a big band. And you guys sound great, but this is just, it's great to see that a big band with majority women, which is great. ちょっと脱足ですけども、本国アメリカではあまり女性がビッグバンドに数多く入ってないです。こうやってパッと見た限りでは、女性の方が多いっていう、これすごくよく思います。I second that. I'm a huge believer that we have to actively invite females that are interested in this art form in to counteract the history. 女性がこういうふうにジャズというものに興味を持ってくださっているのがすごく嬉しいことだと思っています。So for my guitar player, you played well. I liked it. I moved over to sit and watch your right hand. ギタープレイヤーがあなたの右手のアクション見たくてわざわざこちらに行って見てました。And to me, I mean, you played well, but to me, it's all about the 16th note subdivision and kind of more perpetual motion. I felt like your right hand was a little tight and a little jerky, and then sometimes not completely locked in with the 16th note groove. Then just sometimes, not all the time. I would suggest you actually listen to James Brown and try to figure out how to sound exactly like his guitar players at first. 常にではないですけども、やっぱり16ノーツがちょっと右手のカッティングが硬くなってて、それちょっと不安定な時があって、だからジェームズ・ブラウンのバンドを聴いて、彼らのギタリストをどうカッティングしてるかっていうのを勉強してみてください。Can I actually hear just the drums and the guitar player playing at the beginning? Would that be possible? Drums and guitar. Guitar. 最初のところだけ、出だしのところだけドラムとギターだけでちょっと演奏してみてほしいって言ってますけど。じゃあ次はベースも加えてやってみてください。So in a big band setting, nice, good job, sorry. Yeah, good job. In a big band setting, you three really are like kind of the engine propelling us forward, and you're like setting the groove and really making that pocket happen. So you guys, I don't know if you practice just the three of you doing that, but I would just really try and get connected, the three of you together, and just really try and groove as hard as you can. And that sets the stage for the rest of the band. Not to leave the piano player out, but in the big band setting, usually the guitar is really, it's rhythm, it's like another rhythm instrument. It's like playing like auxiliary percussion almost. So you three getting together and really connecting on the groove would really elevate it, I think. 今の3人でやってもらったこの3人のリ
リズム体がビッグバンドのセッティングの中の一番の基礎になるんで、その3人のリズムの硬さで結びつき、一番コアになるところをもっと練習して築き上げると、バンドの全体のことがもっとさらに良くなると思います。Yeah, and I want to say it sounds good now. I'm just saying the tighter and tighter it gets, the better. Like there's no ceiling. You can groove even harder. So, you know. すでにいいですけども、もっともっとタイトになればなるほど、もっともっともっと良くなっていくんで、やりすぎることはないんで、どんどん練習してみてください。My drummer, you did a great job. I would ask that you learn a couple different variations of that groove so that it doesn't get stagnant over time. もうちょっとドラマ違うバリエーションのっていうのをちょっといろんなレコーディング探してみて聞いてみてやってみるともっと面白さが出てくると思います。And secondly, there are a lot of cool backgrounds happening with the horn section. So I really urge you to learn their parts so you can set them up, because that will make you guys so much tighter and much more solid. ホーンセクションはもっといろんなレコーディング聞いて、いろんな何が起こってるかっていうのをもっともっと聞いて学ぶと、もっと全体のサウンドが良くなると思います。And personal preference. I think your count off is a bit too long. I would keep it between 4 to 8 clicks. ドラムの最初のカウントオフですねがちょっと長いかなって、もうちょっと4からマックスで8回くらいでしてみたらもっとかっこよくなると思います。OK ですかね。大丈夫。はい。逆に学生から何か質問ありますか？大丈夫？さくちゃん？ね？ OK？ はい。本日は、このような場を設けていただきありがとうございます。ということで、一つ質問なんですけど、こうやって例えば叩いてたり、いろんなそのレコーディング、いろんな方がやってると思うんですけど、この曲に限らずいろんな曲をどの曲にも共通して、例えばソリストだったり、このテーマも全部含めてどういう動きに合わせて自分がどういう反応をしていいのかっていうのがたまに分からなくなる時があって、本当にこの自分のこれを受けてのアプローチが正しいのかっていうのがちょっとたまに分からなくなる時があるんですけど、皆さんはどのようにこうしたらいいよみたいなのありますかね。In any situation, playing like these big band or small band, he wonders how to react the other players doing any solo or any style of playing. What do you think about it? I play the same way in a small group as I do a big band. My job is to support you. I think I'm a bus driver, and I have to take y'all where y'all need to go. So I'm gonna do whatever I need to do to get y'all from point A to point B. 彼はもうバンドのサイズとか関係なしで、もう自分がバスドライバーになった気分で、どこに全体皆さんを連れていくかっていう、そういう意識で叩いている。I agree with what Louis said last time. The first thing he said, learning
the parts, saxophone parts, learning trombone parts, learning trumpet parts. It doesn't matter what groove you're playing, if you're playing a or dang, you know, any type of groove, you learn the band parts, and also piano too. Tom was talking about guitar, which is really important. Rhythm guitar is very important, but piano, he needs to be guided by not only the bass player but you as well, because you're accenting a lot of the other parts. So yeah, learning everybody's parts. ドラムは自分のリズムだけでなく、他のパートがどんなことを演奏しているかっていうのをまず知るっていうことも大切なんで、そのピアノだったらピアノ、他のベースだったらベース、自分がいろんなアクセントすることでいろんなことをリズムをリードしたりとか知らせるとか、バリエーションを作っていく。でそれに関してはリズムのグルーブのスタイル、8ビートだとか4ビートだとかスイングだとかと関係ない。とにかく皆さんがどんなメロディーラインを演奏しているかというのが知ることっていうのがまず最低限必要だと勉強していってください。I was just going to piggyback on that. That's good advice for anybody in the rhythm section, or any of you if you wanted to learn all the other parts. But for anybody in the rhythm section that's trying to accompany and react to what's happening, so guitar, piano, or bass as well, just knowing all the parts, also very helpful. 同じようにやっぱりどのパートにしても他のパートが何をやってるかっていう自分以外のパートもどんな演奏してるかっていうのをメロディーラインだとか、特にリズムの楽器の人はメロディーラインってなかなかそこまで届かないんですけど、それを知るってことはすごく大切なんで、皆さんがとにかく全員がみんなのどんなパート全員のパートを知るっていうことがすごく大切になる。勉強していってください。React is good, but not reacting, leaving space. 他の人がやってることをですね、ソロだとかフィルインやたらフィルインするんじゃなくて反応するっていうのは大切なんですけども、何でも反応して自分がそれに反応して演奏するということじゃなくて、あくまでも意識してでスペースを作らないといけないところはスペースを。If you react too much, there's not enough room for the whole band as a sound. So you can't react all the time. Just react to the more important parts. 反応するっていうその場所っていうのをよく考えて、何でもかんでも合いの手を入れるんじゃなくて、ちゃんとそのスペースを考えてやるっていう、意識してやるっていうことをしてください。That's all. Thank you. Thank you very much. では明日の、合同演奏この曲を一緒にやっていただくので、どんな形でやるかをちょっと今から相談して一緒に実際やりたいんですけど、リハーサルを。
ありがとうございました。多分明日は合同にリハーサルができないんですよ。学生が本番飛び込みなんで。なので、こちらの譜面は用意しますので、はい、見といていただいてお願いします。今の通りです。はい、聞き方今の通りです。はい、じゃあ明日よろしくお願いします。今日はどうも長い時間ありがとうございました。皆さんに大きな拍手を、参加者の方にも拍手を。はい、どうしましょう。はい、さくちゃん。今日は、一日ありがとうございました。Thank you so much.